Ndewo ndị onye ọma na-ege m ntị, ndị onye ọma na-ekiri m. Aha m bụkwa Nwaada Chinyere. Ọ bụ m bụ onye ahụ ji asụsụ Igbo na asụsụ Bekee agbara ihe omimi dị na data analytics bụ ihe ọbụla banyere data. N'ụbọchị taa, aga m akọwalụ gị one esi wee nwee inbuilt AI enwere na Excel nke ndị mmadụ na-akọ maka ChatGPT. Ịgwa gị eziokwu, tupu ChatGPT a arịba elu, enwego inbuilt Excel AI enwere na Microsoft Excel. Na-egbula oge ka anyị gaa n'ilu, ka m tọsa ilu akwụkwọ m, ka m gosi gị ihe omimi dị na Microsoft Excel ị ga-eji inbuilt AI wee rụ. Ile anya n'ihe m nwere n'ihu ebe a, enwere m aha ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ a, nwee product name, category and gbadetebe na revenue. Ka m kpọọ ya na abịa na this salesperson. Alright, so ihe m chọrọ ewepụta ebe a bụ sọsọ first name, aha izizi ya dị ebe a. Ajụjụ m ga-ajụ bụ m ga-edebe ya ofu ofu? Mba. So ka anyị kpọọ this column first name. Ihe izi anyị ga-edebe bụ gịnị? Aha nke mbụ ahụ, Maria. Kpọọ ya ọzọ, Maria. Andrew. Immediately ndenyere Andrew, ifu that na that inbuilt AI, that's artificial intelligence dị na Microsoft Excel, ewelega aka ya wee bupụta aha ndị ọzọ fọlọnụ. Ihe ọzọ m na-edele bụ ime gịnị? Itinye enter. Ọgbatu. Ọ na m bịala ebe a bịa dee aha nke izizi, yuzu Ctrl E, ebupụta aha niile ndị a. Ctrl E, ebupụta aha niile ndị a. Right? So ọzọ m ga-eweta aka ka m kpọọ ya na m chọrọ inye aha ndị a email. Right? Ka m kpọọ ya na m chọrọ inye ya email address. Bịa na this column, kpọọ ya email. Maria@gmail.com. Okay. Maria@gmail.com. Then keyboard. Right. Then key to Andrew@gmail.com. Immediately m na-achọ idenye Andrew before ya jiri aka ya bupụta aha ndị ọzọ. Nene ya anya. Ihe a bụ artificial intelligence dị na Excel. Okay, ka m kpọọ ya na aha na this data na ị na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gị, wee nye gị this data, si gị build dashboard, give me analysis with this, and ị nwere limited time. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụ na ị ga-esi wee mee analyze, create a dashboard, mana enwere inbuilt AI nọ na Excel ga-enyere gị aka ka mee ihe a within 5 minutes. Alright, so ihe ị na-edere bụ ime gịnị? Ka m kpọọ ya nọ, ka m highlight ya the data m nwere ebe a. Right, make Ctrl T. My data, my table has dashboard. I'll click on OK. All right, to convert it to table. If ị na-anya ebe a, if na ọ dịgo ka table, ihe ọzọ m ga-eme bụ agbadata na home. Enwere gịnị? Enwere analyze. You can see analyze data. All right, mbịa ebe a, pinye aka, ife ebe a enwere analyze data. Ihe ọzọ ga-eme bụ gịnị? Click na that analyze data. Immediately, if the ChatGPT, ka kpọọ ya ChatGPT nọ na Excel, ejiri gị aka wee nye m options ihe m nwere ike analyze na my dashboard. Immediately, ọ bụ na m chọrọ ime nke a, frequency of revenue. So ihe a bụ revenue na-esi wee nwee ya. Right, by product category. Ihe ọzọ ga-eme bụ gịnị? Click on insert ya the chart. Right, nke a bụ category, product category.
alright, itike ya onye gị ihe chọrọ. Okay, so ka m mee ofu key insert. Ifugo ihe m select line quantity, unit price and revenue with the products. If ị na-anya ebe a, ifu ihe o nyere anyị. Maka anyị kpọọ ya that na ihe ndị anụnwa dị ebe a na ọ masịlọ gị, ị nwere ike ịbịa ebe a jụọ ya ajụjụ. Alright, ịbịa ebe a say ask a question about your data. So ịbịa ebe a nke ịjụọ ChatGPT nwere ike sị ya what is the total revenue? Immediately njụrụ ya, what is the total revenue? Nyebupụtara m ya ozugbo. Ihe ọ na-agwa mbụ na the total na calculate ya this total revenue nọ ihe a ka ọ ga-apụta. Alright, so ọ bụkwa na m chọrọ iji ya total revenue by any of the products, ebupụtara m ya. Alright, so ihe a wee jikọwalụ gị that na enwere ChatGPT na Excel tupu ebido na-anụ ChatGPT. Alright, ka m kwụsị ya ebe a. Ọ bụ na nke m mere dị gị mma, biko tọsalụ m ozi a ka o ruo mba niile alụ. Daalụ, ka ọ dị ụbọchị ọzọ.